Finally, we are starting testing of Grozer Assyrian bow. This bow has been sent short ago, and in the previous videos we evaluated the bow shortly or briefly as for its design. And although it has been named as Assyrian, in fact it is nothing to do with the Assyrian design, because it seems that the Assyrian bow is a straight-limbed angular bow with some ornaments at the tip of the limbs, so they look like animal heads, like duck heads or whatever. This bow has a strong reflex, so looks like a Turkish bow or a similar Asian bow. And with our in our conversations with Grozer, he said this is a mixture of the Turkish and the Assyrian design as for the structure. Measuring the Grozer bow on the belly side from nock to nock, it's measured 135.6 centimeters or 53.4 inches. So it is much longer than many automobiles in the market, but it is actually within the range of the acceptable Turkish bow length, because in the Topkapı Palace Museum collection, the longest bow is 135 centimeters. So this is actually identical to the longest bow in the Topkapı Palace Museum collection. So it's a Turkish design. If you ask my opinion, nothing to do with the Assyrian design, but seems to be a nice bow. We are going to see the performance when we measure the velocities of the arrows and calculate the bow's performance energy-wise. So the bow will be evaluated for its energy storing capacity, for its energy transferring capacity. So all these data that we are going to get and the calculations at the end will show the real performance of the bow, but it will be evaluated for the qualitative features as well, including how it copies or mimics the historical, the original. And if it will be introduced as an Assyrian bow, it's going to get lower scores for sure. But as for an Asian type of bow, a Turkish type of bow, or a bow that was inspired by the Turkish design, whatever you would call it, it's a really good bow. When you just get it in the first glimpse, it's really a very good looking bow, resembling that of a Turkish design. This is a laminated bow, but other than the wood laminations as the core, there are fiberglass laminates as well as carbon laminates. Grozer said that he already introduced some Turkish bow models consist of carbon layers. So these bows with carbon backing, or maybe on the belly side as well, I don't know, they are faster. We expect that this bow shoots fast too, because in the very early assessment, which was not quantitative, we realized that the bow shoots really fast and very stable. The grip is very similar to a Turkish Ottoman bow, and with this carbon layer, it's black and very chic and elegant. And we are stringing the bow with the help of a friend in order to have a harmonic band of two limbs without applying any unintended torque to the limbs, to have more durability in a laminated bow. The bow will be drawn inch per inch, and every time after we come to a certain draw length, then we're going to release it. It comes back to avoid the changes by the internal friction. So for every different mark, we're going to keep the string go back and then draw it again to the next mark, inch per inch. This is a jig with which we are determining the force draw curve. So these marks over here is adjusted for that bow, so that the draw length
will start from the back of the bow, and in a Turkish grip design it's a little bit complicated. So when we have an imaginary line here, so the back of the bow is here and its projection on the grip is somewhere there. So from this distance, 28 inches of draw is the draw length that the test shots will be executed. And here we are measuring the brace height as well from the same distance, which is approximately 22 inches, 20.6 centimeters. ...22.6. ...24.4. 25.87. 27.15. ...40.71. 42.78. 45. Tam 45. At the very beginning of test shooting, we realized that the grip is not easy to control. It's a little bit too slippery. But of course, we are shooting with thumb release, and we need a secure grip, a firm grip. Otherwise, for a three-finger shooter, for example, it's not a big deal. So we will not evaluate that in the grip comfort when we are scoring it. So last time we wrapped a paper tape here in order to make the grip a little bit more secure. Now we are going to wrap a tennis racket over wrap in order to have a better grip on the ball. It is a problem to reach the 8 GPP arrow weight with wooden arrows if it comes to testing balls with lower poundages like 40 pound. And here we are using a carbon arrow, and even with the carbon arrow we cannot reach 9 GPP, 8 GPP for the 40 pound test ball. So we wrapped some electrician's tape here in order to increase the weight of the arrow and to bring it to the weight that we aimed. We keep chronographing arrows launched from the Grozer Assyrian bow, 40.7 pounds at 28 inches of draw. We are shooting from 28 inches, and now it is the arrow that weighs 9 GPP. So as I said before, these low poundage bows causes the problem that we cannot reach these lower GPPs with woodies. So this is again a carbon arrow, and we had to remove the fletching as well to come to 9 GPP, which is 360 grain. And here it's the first shot. 204 FPS. Evet. 204. Evet. 200. Evet. 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 208.
208 feet per second. Now we are shooting the 8 GPP arrow with Grozer Assyrian 40 pounder from 28 inches of drone. And the 9 GPP arrow revealed a very high average of arrow speed, and apparently the 8 GPP arrow is, of course, as expected, faster. Evet. 211 8 GPP arrow. Evet. Evet. Okay, it's 209 FPS with an 8 GPP arrow, and as I told before, we wrapped the grip with a racket, tennis racket overwrap, in order to have a more secure grip and perform the hatra better, especially because we are shooting at a target but just which is just a few meters behind the chronograph. So in order to avoid excessive arrow oscillation and avoid the breakage of the arrows, we needed to do that. But as mentioned before, for a 3-finger shooter, it's not a big deal because they simply push the ball from behind. But if it comes to performing a good hatra for a thumb ring shooter, then the grip is a little bit too slippery and should be wrapped with something like that. Grozer'in Asur modeli yayının testlerine devam ediyoruz. Hız ölçümlerine devam ediyoruz. Fakat atışla ilgili nitelik bakımından değerlendirme yapacak olursak, yay boyunun uzun olması sebebiyle çekişin daha kolay olduğunu, aynı librede diğer daha kısa yaylara göre daha kolay olduğunu, fakat yine uzun yay yapısı sebebiyle de atış sonrasında da devam eden bir vibrasyon olduğunu söyleyebilirim. Ekstra söyleyeceğim bir şey de Asur modeli ve erken dönem kompozit yayların uzun olmasının sebebi henüz daha recurve'in, yani yaydaki uç bükümün icat edilmemiş olması sebebiyle uzun oluyor. Bunda hem uç büküm var hem de uzun olması biraz Asur'la çok alakası olmadığı ile ilgili bende bir farkındalık yarattı, öyle söyleyeyim. Evet, yay uzun olması sebebiyle çekiş nispeten diğer kısa yaylara göre konforlu. Yayın kendi kütle ağırlığı yay kontrolünü biraz zorlaştırıyor. Bana göre hatrayı biraz zorlaştırdığını düşünüyorum. Bir de teknik açıdan bir hata yaptığınızda onu çok affetmeyen, hedefte sapmaya sebep veren bir yapısı var. Evet, Grozer Asur yayının nitel analizlerine gelince yay uzun olması hasebiyle oldukça yumuşak çekişli, rahat çekişli, konforlu bir yay ve karbon kaplama sayesinde de çok büyük ok hızlarına ulaşmak mümkün. Ancak baş parmak çekişiyle atıldığında çok ciddi bir miktarda vibrasyon hissediliyor. Aslında bu hızın artmasını sağlayan karbon kaplamanın bir yan etkisi. Çoğu karbon kaplama yaylarda bu vibrasyon problemi var. Grozer'de bunu elimine edebilmiş değil ve bu özellikle temiz bir hatra çıkartmayı baş parmak atışında neredeyse imkansız kılıyor. Yay çok teknik olarak hassas hale geliyor. Yani hatranız mükemmelden biraz kötü olsa bile ok uçuşu kötü oluyor, ok havada oynuyor ve isabetliliğiniz de kötü derecede etkileniyor. Ben merak ettim tabii bu 3 parmak atışla nasıl çalışıyor diye. Çünkü neticede bir Macar üretici ve çoğunlukla Macar pazarına hitap ediyor. Ve Macar okçuların çoğu da Akdeniz çekişiyle, 3 parmak çekişiyle atış yapıyor. Bunu denediğimde
3 parmak atışla yayın çok iyi davrandığını müşahede ettim. Ve gördüğünüz gibi hem çok rahat çekilebilen bir yay hem de vibrasyon hiç hissedilmiyor. Dolayısıyla isabetlilik çok arttı baş parmak çekişli atışlarıma göre. Onun dışında da eski rölyeflerdeki Asur yayı tasvirlerine bakıldığında uç kısımlarında aslında uç büküm gibi görünen ve gerçek bir uç büküm olmayan bir yay kol ekstremitesi var. Bunlar ördek şeklinde yontulmuş bir yontu yani ve o ördek şekli buraya bir uç büküm havası veriyor. Zaten çoğu erken dönem kompozit yayları daha uzun yapılıyor ve uç bükümleri ya yok ya da çok hafif uç bükümleri var. Dolayısıyla aslında bu bir Asur yayı adıyla pazarlanmasına rağmen tarihi orijinalini taklit etme açısından da çok başarılı değil. Yani look alike olma bakımından da bir puan verdiğimiz için testlerde bu açıdan da benim vereceğim puan düşük. Uzun boylu okçular için çok rahat bir yay, uzun çekişleri rahat tolere edebilen bir yay, çok hızlı bir yay ama 3 parmak çekişe ya da hatrasız baş parmak çekişe daha uygun ama vibrasyona her halükarda rahatsız edici olabilecek bir yay. Vibrasyonla ilgili birkaç kelime daha etmekte fayda var. Bu yayın kiriş yüksekliği bu yay için belki biraz daha uzun olsa ve bir de böyle biraz daha kısa bir kirişle deneyip vibrasyonun ortadan kalkmadığına bakmak gerekebilir. I don't know whether the vibration can be cured by increasing the brace height a little bit because for such a long bow, this brace height can be a little bit too short. So maybe just a few millimeters of increase of the brace height may make the bow a little bit more comfortable as for the vibration. As you see with 3-finger release, with no spine-matched arrows, nothing, you can have almost a perfect tear here. And now I'm going to shoot with the thumb release. And you'll see that the arrow will oscillate erratically. This is something that you would expect the opposite of. Here, I will try to perform a perfect hata as much as I can. You see, this is something we're not used to, just because the thumb draw is in general more stable. But here with this bow, this is something we can experience in shooting, that the arrow flight is not that straight. I'll try it again. First, the Mediterranean reads. You see, the tear is very acceptable. The lateral oscillation cannot be seen. Here, as you see, again, a lateral oscillation in thumb draw. Exactly the opposite that we have been experiencing for decades. So that's why I can't say for sure that this bow, it doesn't get on well with thumb draw. So the Mediterranean draw shooters will be very comfortable with that. They will shoot very fast and very straight. We twisted the string a few rounds so that we had a longer brace height. It decreased the vibration remarkably. So we're going to check it with a slightly higher brace height so that with less vibration, whether the flight will be straight or not. As you see, the tear is worse than before. So we would assume that the brace height that is given with this length of string is the one that you would use. So increasing the brace height didn't help correct the arrow slants.
Grozer Assyrian bow reveals a typical force draw curve of a recurve reflex bow. The early increase in the force draw curve is the consequence of the reflex profile in the unstrung position of the bow. The bow stores more energy compared to a straight-limbed bow at the earlier stages of the draw. And as you see, thanks to the length of the bow, the draw is very comfortable, as can be seen between 18 inches to 24 inches. The increase of the curve is very similar to that of a straight-limbed bow. And then the increase of the draw weight is not that steep, again because of the length of the bow and maybe because of the designs of the recurve as well. So that's why the bow has a very smooth drawing characteristics. The bow does not stack at all up to the 29 inches of draw, and the steep increase of the draw weight per draw length is between 29 and 30 inches, but it is still not that bad. Probably the bow can easily be drawn to 31 inches, which makes the bow excellent for a long drawing tall archer. The arrow velocities were calculated by getting the data that were achieved by two archers. We always engage more than one archer because the velocity differences may be caused by the technical differences between archers. So more than one shooter reveals a more reliable statistical data. And as you see here, there may be some differences between the arrow velocities shot from different archers. But after the calculation, you reach a very reliable and credible velocity data. And as you see, the bow is really fast and it reaches arrow velocities over 200 feet per second, both with 8 GPP and 9 GPP arrow. And even with 10 GPP arrow, the velocity is brilliant, over 190 feet per second, which shows the great dynamic efficiency of the bow. And please remember that these data have been harvested by shooting the bow from 28 inches draw, and the bow can easily be shot from 29 and even from 30 inches of draw, which would of course increase the power stroke and the dynamic efficiency. Grozer'in Asur yayı çekiş mesafesi, çekiş kuvveti grafiği açısından dışa bükümlü, uç bükümlü bir yayın tipik özelliklerini gösteriyor. Çekişin erken safhalarındaki hızlı yükseliş, yay kurulu değilken refleks profile sahip olması sebebiyle böyle yaylar çekişin erken seviyelerinde çok iyi enerji depolar. Burada da bunu görüyoruz. Ondan sonra yaklaşık 17 inçten 24-25 inçe kadar çok istikrarlı bir yükseliş var. Tıpkı düz kollu bir yay gibi yükseliyor. Zaten çekişin kolay ve yumuşak tavrı buradan kaynaklanıyor. Sonra 25-26 inçten sonra biraz daha hızlıca yükseliyor ama hem yayın total boyunun uzun olması hem de büyük olasılıkla uç büküm dizaynına bağlı olarak bu yükseliş yine fazla değil. Zaten çekiş kuvvetine de baktığınız zaman 29 inçe kadar birim çekiş mesafesindeki kuvvet artışı aynı. 29 ile 30 arasında biraz artıyor ama oradaki artış da çok yüksek değil ve bu da gösteriyor ki yay 31 inçe kadar çekiş mesafesi olan okçulara, uzun boylu okçulara son derece uygun bir yay. Tabloda gördüğünüz gibi her testimizde olduğu gibi birden fazla test atıcısı kullandık. Bu atıcılar arasındaki teknik farklardan farklı ok hızları çıkabileceği için yaptığımız bir şey. Böylece istatistiksel hesaplama sonucu daha güvenilir hız verileri elde ediyoruz. Burada da zaten görüyorsunuz iki okçu arasında hız farkları olduğu ve hesaplandığı zaman ortaya çıkan hız verisi çok güvenilir ve gördüğünüz gibi yayında çok hızlı bir yay olduğunu gösteriyor. Hem 9 GPP hem 8 GPP okla 200 FPS'nin üzerinde hızlara ulaşıldı ve 10 GPP'de bile 190 FPS'nin üzerinde hızlara ulaştı ki bu atışların 28 inç çekişten yapıldığını unutmayın. Yayın uzun ve rahat çekişli bir yay olması rahatlıkla 29 inçten 30 inçten hatta belki daha uzun mesafelerden atılabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla daha uzun çekişten atıldığında power stroke yani yayın kirişinin oku ittiği süre uzayacağı için dinamik verim de artacak. Yani enerji verimi artacaktır. Grozer Asur yayının enerji verimi hesaplamaları olağanüstü sonuçlar ortaya koydu. 10 GPP okla %79 enerji verimi hesapladık. Bu şu demek, yani yayın birim çekiş kuvveti başına grain cinsinden düşen ok ağırlığı demek bu. 10 GPP okla %79
9 GPP okladı %79. İlginç bir şekilde 9 GPP ve 10 GPP arasında beklenen farkı hesaplayamadık, bulamadık. 8 GPP'de de bu enerji verimi %73'e düşüyor ki %73 de çok iyi, çok yüksek bir enerji verimi. Bizim daha önceki testlerimizde hatırladığım kadarıyla ulaşabildiğimiz en yüksek enerji verimi tespit edebildiğimiz %81'di ve o da bir Grozer yayına aitti. Sanıyorum L7 serisinden bir yaydı. Dolayısıyla Grozer büyük olasılıkla en yüksek enerji verimine sahip yayları yapan üreticilerden biri. Ve burada şunu söylemek lazım. 9 GPP ile 10 GPP'nin enerji verimi açısından çok farklı olmaması sebebiyle bu yayı kullanacak olan okçuların 9 GPP civarında ok seçmesi durumunda aynı miktarda enerjiyi daha hafif oka aktaracağı için yay daha düz uçuşlu oklar atmaları mümkün olur. Dolayısıyla 9 GPP'yi ok ağırlığı bakımından optimal düşünebiliriz. Onun dışında şunu da söylemek gerekir. Baş parmak çekişiyle yaptığımız atışlarda fark edilir vibrasyon, titreşim vardı ve bu titreşim aktarılamayan yayda kalan enerjiyi işaret eder. Dolayısıyla bu fark edilebilir vibrasyona rağmen %79'lara çıkan bir enerji verimi hesaplamak çok etkileyici tabii. Ve 3 parmak atışta bu vibrasyon olmuyor. Dolayısıyla 3 parmak atıcılarının enerji verimi açısından daha fazla yarar dahi sağlaması bu yaydan mümkün. Kronograf ölçümü olmadığı için bu söylediğim spekülatif, yani matematiksel değil ama o kanıdayım. Ama 3 parmakla kullanacak olanlar bu yayı muhakkak ki en azından atış konforu açısından daha çok rahat edeceklerdir.